tua để nó biết ta biết nhau rồi dự thà nè biết ta tỏ là một chuyện nè chị ở sáng nó mình chơi ngầu xí nè cái biết chơi lo chỉ tao thâu dự thà nó so sáng sớm đi bỏ chọn chơi nó nhau ở sáng mà đẹp bao xí nè cái thế nó mà cheers nó là giờ chơi sẽ có sáng nó thì thâu thì chơi tao một chút bố bể u là xí nè chơi ngầu xí nè but ta biết đi lần thâu Morton Blue J factory there there's another one chỉ như không biết là cái thâu thì sẽ là cho J or manufacturer or cho J đó biết nó biết nó thì tôi sẽ nó biết là cho cái gì cho nó làm cho ra J nữa thì ở sáng nó thì như thôi mua đây thì khó là thì cho nó như J lên nó sẽ như bỏ J nhưng ở sáng nó sẽ just Can you still see it? Yeah, all salt. Slow down when you go. Lúc cho một đêm chỉ bỏ tông chứ. Lots and lots of salt. Jane đâu thì tiền rồi. Sai ở sao mà Jane ngon gấu nữa. Cú xuất từ mà kia cho chi nữa. Cái có thay tổ cho Jane nhau ở sao cho nên sai nè. Nhớ lên thì tao bỏ thì sai ó. Bình thường mà chúng ta không lựa chỉ mà những chỉ tôi cho gì chầu East and West nữa Interstate 80 nè cho đi cái train block ok tôi xin nói đã tỏ ra tại nên tôi kiến tại lũ rest area nè bé mà lên mua sẽ bé có một lấy cho song nữa nè okay. So we're gonna get out on this rest area right here and go see if there's the sun of the kiosk, these are a couple of getting blocked. Let's go. Touch them soft. This is where we're at, Salt Flat West rest area, and oh, we still saw. I haven't locked it yet. So cái là cho nó là mua salt đôi nữa, đấy bao giờ nữa, okay. Đấy bao giờ để nó là so lôi nữa, nên bỏ nhớ tổ chức cái nó mà you good? Okay. Có nên bỏ đấy bao nữa xin là pu tỉ khăn tu pu tỉ và cắt trống pu tỉ nữa. Này muốn chơi đâu hay nè. So cũng cho nên một sai thêm một sẽ biết một bọc cho chơi nó nè, ok. Nó có liên chuyển một đây thế mà sẽ biết có một cái chơi á. Ini muka kia một tổ chân chơi tổ này hả? Thì chỉ mà nó có liên chuyển một đây cho nó nè. Có liên chuyển chạy trận gì chế bóng không đây rồi chán à, but mà sai tao ơi, ai tao mà tao nữa, Jason à, so it's all salt. This is all salt, okay?
But here, there's still water. So when the water here dries, then it becomes salt. Need more salt now. Cho nên một sai sẽ cũng muốn chế nữa, ok? Cho nên mình hạn chế ngồi xuống nè. Hạn chế ngồi hay nữa, nó là biết chuyện nhóc tiền này, nó chỉ some order Utah there, there's Nevada now, okay? So, cho nên một sai cho xong. Okay. Nó chỉ là tiền chạy đồ sơ cho nó nè. Ok. So, cái mùi tỏ nó mà cú cho trẻ cú tết khít tao có mua sơ để nó nè, cú chỉ cho trẻ cú khít tao có mua nè. Đấy bao sơ nè, ok. So, cú khởi chân trẻ cho nên sai. Ok. It looks like this. See this is salt. Tiền trẻ đồ sơ nè cho nó nè. It's all salt here. If you clean all in, tao tê thùng giấy nó là gì? Cho nên mình giấy ngầu sữa, ok? Cho nên mà hành giấy ngầu sữa nè, tại vì nó mà còn nó mà đấy bao giờ cũng khi tao có mua lên, cũng cho lũ trẻ dễ đủ rồi, cũng khi tao mua sữa, cho là thay, cho nên sáng nay nhá, tụi kia nó nè, ok? Ít cho nó mà người trẻ mua chứ? Người trẻ mua đây nè, người trẻ đây là của gì? You call Jana right now, but she don't that's all call. Just try it out. Yeah. Yeah. So, Tiaj Ntsev, this is need to call Jana. See, there's still a lot of water, but once the water dries up, it all becomes salt. Okay. Hola. Đi tay đuôi này biết bài chưa? Oh, I thought you guys were ready to go. Here. Come over here. Okay, so you go there and touch the salt. Okay. So this is my wife, and she's gonna come out here and grab some salt, you know. So grab some salt and let the people see. Look, see? So see a whole bunch of salt right there. Wow. Yeah. So you can pretty much, I don't know if you can eat it, but don't try it. You get sick of it. But all this right here, tàn cho nó nè, giấy ngầu nè, ok. Lúc tiền giấy nè, cái nhóc cho Utah nó gì, để nó gì, chọn giấy nó chỉ tua hay lên nè. Nope. So right here, okay, giấy ngầu nè. If Tiaj Ntsev knows that this is it, so I'm gonna end it right here. But this is where you can touch the salt and find a whole bunch of salt here, like right there. Got it? Okay. So I'm gonna end it right here. Okay. If you guys have any questions, okay. So once you if you touch on the salt down here, or playing the salt, because some of the salt right there is very thin, where it just dried up. Sometimes you step on it and there's still water in it, so you can come over here, and there's a place over here where you can like picnic tables and shades.
step in there. So just wash our feet and our hands. Touch the salt over there. And then I think we're leaving in a bit.